জামিল তুমি তো দাও নাই, ওই যে সিলেবাস কি পড়াবো এগুলো দাও নাই। সিলেবাস কি পড়বো, মেটাবলিজম কাকে বলে, এগুলো তো তুমি দাও নাই। সিলেবাস তো মেটাবলিজম কি পড়ানো হবে একদম শেষে। নয়টা টপিকস বলছি না। Okay, we will start. So first I will need to say what is actually metabolism. You know, when we complete our food to eat, okay, so then after eating food, the digestion take place. After digestion, you know, like when carbohydrate digestion take place, then the end product of digestion of carbohydrate is monosaccharide like glucose. And for protein, the end product of protein is like amino acid, okay, and for lipid is fatty acid. And these are the components, they are actually absorbed, okay. After absorbed, these nutrients, they are actually utilized by the cell. With the process, the cell utilize these nutrients are known as metabolism. And there are thousands of reactions take place. So metabolism is two types. One is catabolism and one is anabolism. So what is catabolism? It makes large molecules into smaller molecules and energy is produced. That is known as catabolism. In Banglai, we can say kete kete choto karake bola hoilo catabolism. On the other hand, when the small molecules make a big molecules, that is known as anabolism. যেটা আমরা বাংলায় বলি এনে এনে বড় করা হলো anabolism, কেটে কেটে ছোট করা catabolism. Like if I want to give example, like when glucose is broken down and is produce pyruvic acid. So glucose has 6 carbon, pyruvic acid has 3 carbon. So this is actually known as catabolism, okay. On the other hand, when amino acid, they produce protein, that is an example of anabolism. So this is not written here, but you should write these things with you, okay. Now in this section, what we will discuss in the metabolism, we will discuss glycolysis. These are the things I will discuss for all of 4 faculty, but then I will discuss there is something different, okay. So these things is covered, that is for all faculty, that is glycolysis, pyruvate to acetyl CoA, TCA cycle, anaphylactic reaction, electron transport chain, HMP pathway, shuttle system, gluconeogenesis, phosphorylation. These are the 9 things that we will discuss in all 4 faculties. Then the veterinary faculty, they have another thing that ruminant lives on gluconeogenesis, okay, and digestion of carbohydrate and protein in ruminant. These are for veterinary faculty. For agriculture faculty, there is another thing known as glyoxylate cycle. This is for agriculture faculty, okay. And there is something also for fish, metabolism of metabolism in fish. And biotech, they will learn all these things. So do you have any questions so far? So now I will teach you about some enzymes, language of enzyme. So
Okay, so if there is ভুল আছে, এত ভুল থাকলে হবে কি করে? A plus ATP বলছিলাম, কিন্তু ATP তো যাবে না। B সঙ্গে ফসফেট আসলে ATP কোথায় গেল? এর সঙ্গে ATP বলছি না, কোথায় গেছে ATP? এত ভুল থাকলে হবে কি করে? স্যার তাড়াহুড়ায় আসলে মিস হয়ে গেছে। কয়দিন আগে দিছি, তোমার তাড়াহুড়া 7 দিনের জন্য তাড়াহুড়া থাকে। আচ্ছা, like okay, I will go later on. The function of not hexokinase, so kinase. If A is converted to B and it requires ATP, okay. If it is requires ATP, then the enzyme of the name of is kinase. But when the carbon is 6, then should be hexokinase. Okay, like if it's glucose, then it's kinase. But if it is not glucose, if it's 3 carbon, that's also kinase. So that means if A is converted into B and any phosphate group is transferred from ATP to B, like B is phosphate. Here you can see a phosphate is added with B, and ATP, you know what is the full meaning of ATP? You know full meaning of ATP? Triphosphate. So here AGP is there. ATP is converted into AGP, and one phosphate will be joined with the product A. Okay, so that will be known as kinase. So in that means, if any reaction, if you find that ATP is required and ATP is converted to AGP and the phosphate group is joined, that is known as kinase. Is it clear? Then dehydrogenase. Dehydrogenase is that if NAD is produced, if in reaction NADH is produced, okay, from NAD, and not just NADH, there is a typing mistake. NAD will be converted into NADH plus H plus, or the other way, NADH plus H plus will be converted into NAD. So that means 2 hydrogen will join here. From A, 2 hydrogen will join here, or 2 hydrogen will go from here to B. That is known, enzyme is known as dehydrogenase. Is it clear? There is some typing. Sir, can you repeat that? Huh? Can you please repeat that? Okay. So like when there is any reaction, you will find NADH is produced. Either from NAD, it will produce NADH plus H plus, or FAG will produce FAGH2. That is known as, in that case, enzyme, you will need the enzyme dehydrogenase. And you can see there is 2 hydrogens more. It should be not NADH, it should be NAD. NAD is converted into NADH plus H plus. That means there are 2 hydrogens is more. So these 2 hydrogen actually come from the product A, and in product B you will find there is a 2 less carbon, 2 less hydrogen. These 2 less hydrogen is actually converted to this H and H plus. Okay, and that case the enzyme is known as dehydrogenase. বুঝতে পারছো? আমি যদি বাংলায় বলি, আমাদের A থেকে B যদি এখানে তাতে একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে, যাই হোক, যদি এর সঙ্গে ATP যুক্ত হয় এবং B এর সঙ্গে ATP-র একটা ফসফেট যুক্ত হবে এবং AGP যুক্ত হবে, তখন আমাদের সেই এনজাইম নাম হবে কাইনেজ। এখানে হেক্সোকাইনেজ লেখছে, যেটা হেক্সোকাইনেজ হলো যদি কার্বনটা 6 হয় তাহলে হবে হেক্সোকাইনেজ, কিন্তু কার্বন যদি 6 না হয় তাহলে সেই নির্দিষ্ট কাইনেজ হবে। কার্বন 6 হলে হেক্সোকাইনেজ। আর ডিহাইড্রোজেনেজ বলছি এর সঙ্গে যদি এনএজি যুক্ত, এখানে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে, যে আমরা ঠিক করে দেবো, তোমাদের যখন পাঠাবো ঠিক করে দেবো। এর সঙ্গে যদি এনএজি যুক্ত হয়, যুক্ত হয়ে যদি NADH প্লাস H প্লাস তৈরি হয় অথবা FADH2 তৈরি হয়, তখন তাকে আমরা বলতেছি হলাম ডিহাইড্রোজেনেজ। এবং এখানে যে আমরা বলতেছি যেখানে NADH প্লাস H প্লাস যেহেতু আছে, তার মানে 2টা হাইড্রোজেন বেশি আছে, তার জন্য এতে যে হাইড্রোজেন থাকবে এই বিতে 2টা হাইড্রোজেন কমে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? সবাই বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। Now, if same carbon like aldose and ketose, carbon is same, like glucose is aldose sugar, and ketose same carbon, ketose sugar. So if aldose sugar is converted into ketose, the name of this enzyme will be isomerase. On the other hand, it is reverse reaction. If ketose is transferred into aldose, that case also the reaction will be, the enzyme name will be isomerase. Now aldose sugar, if aldose carbon is higher, okay, like there is a sugar, the carbon of aldose is, you can see there's 3 carbon or 6 carbon or 6 carbon or 5 carbon and 5 carbon, aldose and ketose. The aldose carbon is increased
and ketose carbon is decreased, that time name of the enzyme will be aldolase. You can give example. We can think that there is a sugar. In that case, aldo sugar number of carbon is 5, and keto sugar number is also 5. So now 1 carbon of ketose is going to aldose sugar. So aldose carbon becomes 6, and keto sugar become 4. So that means 1 sugar increase in aldose and 1 sugar reduce in ketose. And that case, the enzyme is known as aldolase. Is it clear? আমরা ধরলাম দুইটা যৌগ, একটা অ্যালডোজ সুগার এবং একটা কিটোজ সুগার, দুইটারই কার্বন সংখ্যা 5। তো এখন অ্যালডোজের কার্বন 5 থেকে 6 হইলো, আর কিটোজের কার্বন তাহলে কি হবে? একটা কমবে। অ্যালডোজের কার্বন যদি একটা বাড়ে, তাহলে কিটোজের কার্বন কি হবে? কমবে, কারণ দুইটার কার্বন যোগফল তো 10। এটা 5 আর এটা 5 হইলে দুইটা যোগফল কত? 10 হবে, তাই না? এটা যদি 6 হয়, কিটোজের কার্বন কত হবে? 4। তার মানে যখন তোমার অ্যালডোজের কার্বন সংখ্যা বাড়বে, কিটোজের কার্বন সংখ্যা কমবে, সেই ক্ষেত্রে এনজাইমের নাম হবে aldolase. Clear? Now the reverse way, okay? Like ketose sugar, the carbon of ketose, if carbon increase in ketose and carbon is reduced in aldose sugar, the name of the enzyme will be ketolase. Okay, and the things the same way. If now the carbon of ketose sugar is 5 and the aldose sugar is 5, now the carbon increase in ketose sugar, it becomes 6, and the aldose sugar become carbon number 4. The enzyme will be known as ketolase. Clear? So in aldolase, the number of carbon will be increase in aldose sugar. In ketolase, the number will be increase in ketose sugars. Clear? স্যার আবার একটু বলবেন? যদি যদি অ্যালডোজে কার্বন সংখ্যা বাড়ে, তখন আমাদের সেই এনজাইমের নাম হবে অ্যালডোলেজ। আর যদি কিটো সুগারে কিটোজে কার্বন সংখ্যা বাড়ে, তাহলে সেই এনজাইমের নাম হবে হলো কিটোলেজ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। বলো আর কি প্রশ্ন? স্যার এখানে তো দুই জায়গায় কিটোলেজ লেখা। ঘটনা তো একই জিনিস হচ্ছে, যে কিটোজের কার্বন সংখ্যা বাড়বে, অ্যালডোজের কার্বন সংখ্যা কমবে। এই দুইটা ঘটনাটা কি? দুইটা মিলে একটা ঘটনা, এই দুইটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। এটা কিটোজের কার্বন বাড়বে এবং অ্যালডোজের কার্বন সংখ্যা কমবে, এই পুরো ঘটনাটা একসঙ্গে হয়ে এই পাশে আরেকটা জিনিস তৈরি হবে। এখানে দুইটা যৌগ, এটাও এখানে দুইটা যৌগ। এখানে যদি 5 5 10 হয়, এখানে 6 4 10 হবে। আচ্ছা স্যার, বুঝছি। ঠিক আছে, সেজন্য এটা হলো কিটোলেজ। আর অ্যালডোজের ক্ষেত্রে হলো অ্যালডোলেজের সংখ্যা কার্বন সংখ্যা বাড়বে, কিটোজের কার্বন সংখ্যা কমবে। আর কিটোলেজে হলো কিটোজের কার্বন সংখ্যা বাড়বে, অ্যালডোজের কার্বন সংখ্যা কমবে। আচ্ছা, ফাংশন অফ মিউটেজ, ট্রান্সফার ফাংশনাল গ্রুপ উইদিন মলিকুল, okay, that is known as mutase. Like here you give an example, 3-phosphoglyceric acid. So the phosphate group was is at carbon number 3. Now the functional group is the phosphoric acid, okay, is changed from 3 to 2. The same, the phosphoglyceric acid is same, just the functional group is changed. That is known as mutase. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now function of synthase. If A plus B is produce C, that is known as synthase. Okay, synthase means synthesis. But if A plus B and they need ATP energy, then that is synthetase. If they don't need any energy, then synthase. But if they need energy ATP, then that will be synthetase. Okay, so like here A plus B plus ATP, and ATP will be converted into ATP plus phosphate. ATP, this phosphate will not join with here. In kinase, we found that the ATP was broken down and it was joined with one molecule. But here ATP is broken, but is not, the phosphate is not joining with any group. So this is why it is known as synthetase. Do you have any questions so far? Sir, Yes. can you explain the first reaction again? The very first reaction with ATP?
Sir, you are muted. Okay, thank you. So what I'm saying that A with ATP, and ATP will be broken down and ATP will be converted into AGP, and the phosphate group will be actually joined with A. Like if glucose is converted into glucose 6-phosphate, okay, or pyruvate, then pyruvate 3-phosphate, like this. So that means one phosphate or fructose 6-phosphate is combined with one more phosphate, fructose 1,6-bis-phosphate. So that means when ATP will be broken down and one phosphate will be added there. A will be like A phosphate, okay, and that is the enzyme kinase, not hexokinase. Hexokinase, if the enzyme, if the carbon number is 6, that case is hexokinase. But if the carbon is like 3, that will be other kinase, okay. So in different cases, but the kinase is the same. So when A is converted into A phosphate and it needs ATP as energy, and energy ATP will be broken down in AGP and also phosphate, and the phosphate will join with that group. In that case, the name of the enzyme will be kinase. So, sir, ATP is required for the reaction. That's what's happening, right? Yeah. In kinase reaction, you need ATP, but in synthetase, you also need ATP. In many reactions, you need ATP. But the thing is that in this case, in kinase, ATP, the phosphate, will join with the component. But in other case, maybe we can say the reaction will find carboxylase. In that case, ATP will be broken down. The phosphate will not will not join with the component. Thank you, sir. Okay. Any more question? Okay. So today we discuss up to these about this how it is called the metabolism. Next class we will start with the glycolysis. So I will take 2-minute break and then I will discuss about some practical things you need in practical class, that is solution. So I will go for 2-minute break. So you should be prepared for the solution because we will go for another topic. Okay. So for this I will give you 2-minute break.